السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello friends, I am Al-Amin from alaminthebest.com. In this video, I will teach you how to reset back Sublime Text to default. How to reset back Sublime Text to default. So if you don't know the Bangla language, so you have to follow the steps carefully. Okay, as I show. Okay. So now let's get started. So first of all, we have to open our Sublime Text. Oh, sorry, don't have to open Sublime Text. It's not necessary. তো প্রথমত আমরা যাব কন্ট্রোল প্যানেলে. ওকে, কন্ট্রোল CONTROL কন্ট্রোল প্যানেল. কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়ার পর আমরা কন্ট্রোল প্যানেলটা ওপেন করব. ওপেন করার পর এখানে সার্চ করব FOLDR ফোল্ডারে সার্চ করার পর আমরা এখানে যাব শো হিডেন ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার্স. এখান থেকে এই অপশনটা আসবে, এই পপআপটা আসবে. তখন এখানে আমরা শো হিডেন ফাইলস থেকে আমরা এখানে এটা ক্লিক দেব. ক্লিক দেওয়ার পর অ্যাপ্লাই, দেন ওকে. সো ওকে, ডান. দেন we have to go our C drive. Okay, we have to go our C drive. Then users, then username, then app data, then roaming, then Sublime Text. So here is this install packages. অর্থাৎ আমি আমার Sublime Text-এ যেমন আমি দেখাই, এই যে Sublime Text-টা যেমন যেমন Sublime Text-টা আমার রেজিস্টার করা, প্রথমত রেজিস্টার, তাই না? যেমন আমি লাইসেন্স করা আছে আমার Sublime Text-টা, তাই না? এই যে Sublime Text-টা আমার লাইসেন্স করা, রেজিস্টার্ড করা আছে, এটা আছে. তারপর আপনার এখানে আমি বিভিন্ন প্যাকেজ ইনস্টল করেছি এখান থেকে. যেমন আমরা এখানে গেলে যে প্যাকেজ কন্ট্রোলটা পাই, এটা আমরা প্যাকেজ কন্ট্রোলটা আমরা ইনস্টল করেছি. এবং HTML5 যে আপনার কি বলে প্লাগইনটা আছে, সেটা আমরা এখানে ইনস্টল করেছি. প্যাকেজটা আছে সেটা আমরা এখানে ইনস্টল করেছি. তো Sublime Text-এর সবগুলো জিনিস কিন্তু এখানে এর ভিতরে আছে. তো আমরা যেটা করতে হবে, সম্পূর্ণ Sublime Text-টা এখান থেকে ডিলিট করে দিতে হবে. ওকে, ডিলিট. ও সরি, কারণ Sublime Text ওপেন আছে, আগে আমাদেরকে Sublime Text-টা এখান থেকে ক্লোজ করতে হবে. এখন ডিলিট, তাহলে ডিলিট হয়ে যাবে. দ্যাটস ইট, ডিলিট হয়ে গেল. এখন যদি আমরা Sublime Text-এ আবার যাই, তাহলে দেখব যে এই Sublime Text-টা এখানে আনরেজিস্টার্ড হয়ে গেছে. তো আমি আবার আমার রেজিস্টার করেছি. তো আমি আমার Sublime Text-টা রেজিস্টার করেছি. রেজিস্টার করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে, ইন্টার লাইসেন্স. If you need this license, please email me. Okay, I have an individual video about this. So use license. Okay, thanks for purchasing. Okay, লাইসেন্স হয়ে গেল. এখন আরো ছিল আমাদের হলো আপনার কি বলে প্রজেক্ট থেকে সরি আমাদের ছিল go to প্যাকেজ ইনস্টল করা ছিল. প্যাকেজটা আমি খুঁজতেছি, প্রেফারেন্স নেই, প্রজেক্ট টুলস. ওকে, সরি, টুলস থেকে ইনস্টল প্যাকেজ. আগে যেমন ছিল আমরা Sublime Text-টা আবার এমন করে নিচ্ছি. ওকে, প্যাকেজ কন্ট্রোল ওয়াজ সাকসেসফুলি ইনস্টল. দেন প্রেফারেন্স থেকে প্যাকেজ কন্ট্রোল, দেন ইনস্টল প্যাকেজ. Then HTML5. Okay, you have to wait sometimes.
So I think it's finished. Okay, let's try HTML5. Okay, that's it. HTML5 package is installed. Okay, that's now. So if you find this video helpful, please give a thumbs up to this video and share this video to your friends on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. I would really appreciate if you could do that. And if you have any doubts or any comments or any suggestions for me, you can leave them in the comment section below. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.